og hjertelig velkommen her på Klan Hypera. Vi fortsætter, hvor vi slap i sidste uge. Det gør vi så nok ikke. Der er Jagtmølfestival. Det er lidt ligesom en høstfest, så at sige. Der er også selv ikke ud efter vand. Men i sidste uge, der fik vi så hvad det hedder, teleskop op. Og vi fik sat og bare som om der sker et eller andet. Hi, honey. Bye, honey. Vi fik sat teleskop op. Og hvad det hedder... jeg kan tage vi se løbs kiosker langt over. Lad os lige hurtigt sige godmorgen til, hvad der går på alle de andre. Ups. Det er sjovt. Det er søndag, og det er festival. Der er alle... der er ikke rigtig nogen, der er oppe i kirken. Det må jeg lige prøve at se. Så mangler vi den der kaffemaskinekat der, som jeg aldrig... hvis navn jeg aldrig kan udtale. Hvor er hun henne? Okay. Jam. Hvor er hun henne? Nå, hun dukker nok op. Der var hun. Jamen, så lad os håbe, at Papers er hjemme eller oppe i kirken. Men det er altså med, at vi skal lede efter ham. Den evige gemmeleg med ham. Der var mere katten. Sådan det var det lidt. Ja, velkommen til at skrive ned i kommentaren, hvis jeg hopper lidt for højt ud af de daglige dialoger. Eller bare dialogerne og teksterne i det hele taget. En plan. Lad os finde Michael, Pen, Mathilda og Jan. Og ja, vi har også gang i den der tidskapsel med Jan. Og hende. Jeg ved, hvor højt hun er kommet op. Det må lige finde ud af. Well, life ain't fair. Sure, I'd like a fancy old world Det ser ud som om, flying vi skal lede machine, efter, hvad der but you don't see me complaining. It's just that simple. Pebbles. You get dealt one hand. Ain't no changing the cards. Uh-huh. We can't change the past, but with telesis, I'm Pastor Burgess, and I'm here to we say can change I the conserve future. water every day.
Good morning, everyone. Der er rigtig noget at sige. Man kan snakke med ham. Today, we'll be talking about struggle. If more people followed the light without question, we wouldn't be in this mess. Now, I don't need to remind y'all that Sandrock ain't exactly the most luxurious of Howdy. resorts. It ain't fair, I hear from time to time. If more people Pastor's followed the right, you light know. without question, we wouldn't be in this mess. Well, life ain't fair. Sure, I'd like a fancy old world flying machine, but you don't see me complaining. We get dealt one hand. Ain't no changing the cards. Nej. We can't change the past. Så må vi But på, with hvad han Telesis- titlen er færdig. Det kunne jeg snakke med. We can change the Nee. future. Hun er stadig have de der kaninøtter. Good morning, everyone. Lad os se, om vi kan finde Pebbles. Pen. Pen har du lagt ned. Hvad nok det hedder... Det ved Coopers farm. Men lad os lige prøve, om vi kan finde Pebbles først. Og kaptajnen. Pebbles plejer nemlig at være hernede omkring om søndag. Pebbles. Hvad nu? Der kommer han. Og der kom lige en lille frø hoppende og en mærkelig stemme forbi. Jeg ved ikke lige, hvad der sker i dag. Og tidligere, der var der en telefon, der gik amok. Ja. Men der er både frøer og mærkelige stemmer, så skal vi da... Hello. Vi kan snakke med ham her. Ah. Igen. Hello. Oh. Lad os... vi kan kigge på tavlen på et tidspunkt. Lad os passe haven og kigge på postkassen. Og det er klart, at jeg kan det. Lad os kigge på postkassen. Kyogatari og den mystiske mand. Kom til, hvad det hedder, Research Center. Lidt. Jeg ved ikke godt. Sorry. Og der er slæde, sådan slæde noget. Der åbner i morgen klokken 12. Det mystiske. Det er 1200. Det var noget fra, vi lavede, det hedder de der nudler der for ham. Og han havde spurgt efter, hvordan der havde en opskrift på nogle stemte nudler. Og alle andre, som har forsøgt at lave de her nudler her, de fejlede mere eller mindre stort.
Lad os se. Lad os kigge på tavlen. Er det klokken 11? Lad os lige kigge. Er det klokken 12? Der er en time til. Nu har vi kigget på den tavle der. Vi får se. Og der er kaptajnen. Lad os lige snakke med ham. Hey kaptajn, kom her. Og 1600. Jeg kan jo godt begynde at lave et eller andet. Men lad os lige komme over til pladsen her foran. Welcome, one and all, to the world-famous Sandrock's own running of the Yakmals. A shout out to City Hall for inviting me here today. Now, I'll bet some of you are wondering, why the heck do we all get together every year to try to bump Yakmals into each other anyhow? It is with great esteem that I shall now honor an age-old tradition and regale y'all with the tale that started it all. The Shonash Clash. Many years ago, the great-grandparents of our very own ranch couple, Cooper and Mabel, were traveling yak-back through the Eufaula, delivering various supplies up and down to the earliest settlers, long before the railways were ever built. Back then, the only road was through a narrow part of the North Shonash Canyon, and one day these two yak boys were passing through from both ends at the same time. They ran into each other halfway through, their carts in tow, each blocking the other's path. One called out, "You back out so I can get through!" And the other replied, "No, you back out so I can get through. I'm more than halfway through the pass. You back out." "No, you ain't. That's 1/3 and a quarter at best. You back out." This back and forth went on for hours, and pretty soon other travelers showed up and were understandably peeved at the situation. Funny thing about it all is this narrowest part of the pass was no more than 30 meters long. They could have all been out there in a couple of minutes. But no, both of those fellas were too stubborn to back down. Soon enough, push came to shove. Literally. Other folks on Yakback started bumping into our two antagonists, front and back, till it was just bumper yak bedlam. In the craziness of it all, carts were knocked over, packs were cut open, food and other supplies were getting tossed all out on the ground. Before too long, everyone came to their senses. One person started to laugh, then another, and pretty soon they were all tumbling off their mounts, howling over the absurdity of it all. Here, I'm afraid, is where it gets dark. When they all looked around, they noticed that the two fellas who started this whole debacle were both dead as doornails, both of them with their hands wrung out around each other's neck. In all the chaos, it seemed those two boys really never had let their bad blood quit boiling. The rest of them folks, they all picked up their supplies. It had gotten late. They camped out there at the pass and cooked up all the food that had fallen off the mule yaks and carts and such, conversing all about what had happened. Word spread and, well, here we are, all these years later, still commemorating the event. So all y'all,
I invite you to partake in the festivities. Hop on a yak mill, bump into your best friend, and try not to take it too personal if you get bumped yourself. With all that being said, I hereby declare the Sandrock annual running of the Yak Mill Festival begun! I don't know, man. Of course we gotta respect our ancestors. But I don't think you should be proud of your grandpappy and your wife's grandpappy mutually ending one another over a traffic incident. Hogwash. My grandpappy is a stark example of what true gumption looks like. In the face of adversity, he never gave up, a true rancher to the end. Huh? Og der må det jo så godt have været, hvor jeg har lagt voice actor ind. Men jeg tror, det er en fejl. Like heck he was! Cooper, I'm sick of sounding like a broken record every time this here festival rolls around. Disavow the sins of your ancestors right now. Else, I ain't cooking supper. Well, sweetie pie, darling, dumpling, I suppose, from a certain perspective, one might make that argument. Don't you try to middle ground me. Disavow. But, No buts. all right. Killing and dying over traffic altercation was objectively imbecilic. That's better. Mm-hmm. Y'all are something else. Okay. Vi springer simpelthen fra det her jagtmandløb over festival. Fordi Q havde... Jeg aner ikke, hvordan man udtaler hans navn, men vi fik bare, om vi skulle mødes med ham herinde. There you are. I've recently upgraded the telescope. I've increased the aperture, allowing for an observational field 27% higher than previously achievable. In fact, the locals have been using it too. The satellite that I've been tracking, Scavenger, will be passing above Sandrock around 9 p.m. tomorrow. I thought perhaps you would come and observe it with me. Der er også lavet lidt kæres her. Så simpelthen hjertemulighed. This is important observational analysis, not a date. We will be able to gather much more information together. Okay, 12 dage i morgen. Remember the time. Please do not be late. Scavenger is not a synchronous satellite. It will not remain stationary. Current science has not confirmed the existence of remaining synchronous satellites. Okay, hvad har vi egentlig? Hvad er det i morgen? Hvad er det i morgen? Jeg skal bruge det der chromium der. Hvad har vi egentlig? Jeg har simpelthen en bronze bare i lommen. Jeg ved, om vi kan benytte det at få... Hvorfor... Han er mere endnu. Lad os nu se, hvad han så ellers har. You're here? Good. I need you to help me build something. City Hall told me I couldn't hire you as my assistant anymore. Something about conflict of interest.
so I will be requiring your services as a builder. Can you guess what it is? The period allotted for guessing has expired. Santee. Aha, but this is no ordinary Santee. I have designed a device which can effectively extract Camellia sinensis into any liquid without dilution. Suffice to say, this is a groundbreaking discovery for productivity. Okay, 2 valgmuligheder. Stærk ting. Camilla hvad? Så skulle man huske. It makes tea. Strong tea. Strong tea that helps me concentrate. Okay, han lød opgivende. On a regular day, I start with 3 cups in the morning and 3 more in the afternoon. Based on the caffeine release speed and duration, this seems to be the most effective. Skipping but 1 cup would cause my concentration to falter. Unfortunately, with my current workload, I'd need several cups if I need to stay alert. The consequence would be a higher intake of water, which ends up as bathroom visits, and I've done the calculations. Many wasted hours. Anyway, if you could build me an express tea maker that can extract octuple energy tea, all my woes would be solved. I've got the diagrams ready for you in advance. Det ser vi ikke nok til. Thank you. When will it be ready? It is imperative that it is completed as soon as possible. Here is a cup of sand tea to try for yourself. I'm sure you will understand the urgency of this once you try. Ikke. Lad os lige. Den der kan vi først i morgen. Lad os tage den der. Og lad os se, om vi kan benytte det. Om vi har fået låst de der chromiumpar op. Eller om vi skal vente lidt længere endnu. Lad os se. Nej. Jeg ser ikke sådan noget. Nu kan vi nødt til at vente på det. Jo. Hvad er der her? Heidi vil have gårdbar. Jensen vil have stålbar. Og hængsler. Og Arvion vil have gummiring. Ja. Lad os bygge den der te-maker der, så hvad det hedder på gulvdelen ved haven her. Og hvad havde jeg egentlig plantet at vide? Tror jeg. Lad os lige få bygget den. Godt. Og lad os sætte noget mere på. Og jeg tror nok også, det var en god idé med jeg tænker, hvad Mathilde har vi ikke snakket med endnu. Jeg tænker, vi prøver at se, om jeg ikke kan finde hende op på rådhuset eller og færdig med ham herinde. Jeg tænker, vi prøver at se, om jeg ikke kan finde hende op på rådhuset eller og færdig med ham herinde.
Are you done with the express tea maker? Regular tea kettles would take more than 10 minutes to make a cup. The tea maker would save me 4 years of time if I could live up to 70 years old. Thank goodness it's here. Let's see the result. The taste is wonderful. I feel brain caffeinated, concentration maxed out, work engaged. Now, where was I? Satellite analysis. It's like calculating elliptical movements using integrals. Cancel out this, introduce auxiliary variables, then plug it into this formula. So the integral constant here is also the time where it passes peristron. The vector expression of the spacecraft is the same as the elliptical trajectory. That is to say... Aha! You must be fascinated too. How selfish of me to keep all this beautiful science to myself. Come, take a look. Well, to learn about artificial satellites, we need to start from the beginning. Satellites, nature's companion. Many think that a satellite is simply something revolving around another. But is a planet a satellite? But then would a binary system be a satellite? Well, it is still an important question. But then there are meteorites, moons, asteroids, even old world space trash. Space trash! Fascinating, truly. Sorry. My mind is wandering. So many thoughts, ideas, hypotheses. If you don't mind, I'll tell you about it another time. I can't seem to find my journal. Forget it. I'll start another one. But my research... The acceleration caused by solar wind, surface to mass ratio... I'm lad os finde hans note. Og i forbindelse med, hvordan det hedder, vi byggede broen over Vandrekløften. My journal! Where did you find it? So much of my research is now returned. Thank you. I highly appreciate it. Og hvad nu det hedder, mente han kom til byen for at teste broen. Fordi kaldte hinanden for Sleepyhead og Spacehead. Og det er simpelthen noget gammel person, det hedder. Men han er meget træt for tiden. Hele tiden. Og jo, han har rodet op i det ydre rum. Howdy. Be seeing you. Hvad kan vi så finde på? Jeg tænker simpelthen, at os... Jeg synes, jeg synes, vi er en meme. Men på en måde så er det også fint nok, at vi er meget meme, fordi... Og de materialer, der er nede i mine, det får vi brug for. På et eller andet tidspunkt. Og så på den anden side, der er jo den der høst der. Ja, jeg kan ikke rigtig lige helt finde ud af, hvad vi skal og ikke skal. Jeg vil og ikke vil. Men lad os lige få ordnet vores have her. Så det er jo gjort.
Lad os se, hvad har vi? Lad os tage de her sandikser. Dem fik jeg på mystisk vis smidt væk. Sidste, hvor der har jeg høsten. Så tænker jeg bare, det er lige styr på. Jeg har nogle på lager. Vi kan nogle svære vand. Og så gyden vil vi gerne have. Sådan der. Og også. Og tømt lommen her. Ja, så så kommer vi nyt her. Lad os se. Maskiner. Og det var den der te. Mega lang. Og så den. Jeg vil også gerne have flere af de der badges der, så vi kan købe noget nyt. Ja. Ej, lad os... Ej, jeg kan stadig ikke finde ud af det. Lad os hoppe i en. Vi skal se, vi skal prøve at hoppe bare. Jeg ser altså for tosset ud det der. Kan jeg sprænde så have den der pakke i hånden. Den bliver ikke færdig. Den ligger ned af.
ellers få fat i der derovre. Der var selv kan holde kisten. Lad os tage det første. Ikke slås med ham der. Det kan ikke tage godt. Det er til sap. Skal nok vise det. Hvad er det her? Så her var jeg et eller andet. Man kunne stille ind en nar. Right. Just det. De der hegn der. De der står. Så vi kan se. Dem vil man ikke løbe ind i. Jo, nu har vi dem her. Hvad er det, man kan vise? Også. Hoppe ud. Hvad fandt vi helt sat hernede? Jeg synes, det gik. Det var det, som jeg gik efter. Hvad er det her? Alle de planer væk. Ja. Så er smut den der væk. Der er den ene der, så jeg kan ikke sælge. Puls i munden. Og fint. Og det går.
Jeg er ikke energi mere på. Det er også ved at være sent, så jeg tænker bare, at vi holder her. Men der er ude. Nej, det er et deltidsjob. Ja, vi burde rent faktisk gøre noget, der hedder mødes med venner og finde til igen. Tænker jeg, det kan jeg jo gøre næste gang. Mødes med hende. Jeg håber, I kunne lide det. Så I er velkommen til at smide et like, kommentar, spørgsmål, forslag. Det kan være alt mellem himmel og jord. Og I er også velkommen til at følge kanalen her. Det vil jeg sætte stor pris på. Og til vi ses i min fremtidige video. Kan I have det rigtig godt så længe. Hej hej.